Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Que vous nous rejoigniez de Los Angeles, de Montréal, de Casablanca ou de Beyrouth, soyez les bienvenus à ce deuxième webinaire que l'ALDIC co-organise avec le commerce du Levant. Vous avez été très nombreux à vous enregistrer et pour cause. Le sujet est d'actualité et le panel d'intervenants de grande qualité. Un an après la révolution du 17 octobre, l'état des lieux est alarmant. L'effondrement économique et social du Liban a dévoilé les vulnérabilités politiques institutionnelles du pays, ainsi que les problèmes macroéconomiques et sociaux qui le minent depuis des décennies. À la crise politique sont venues se greffer les crises économiques, financières, publiques et sanitaires, le grand chelem. La semaine passée, nous avions abordé l'aspect politique en cherchant à savoir comment le Liban pouvait réécrire son histoire. Ce soir, nous nous attaquerons au front économique, la restructuration du secteur bancaire, l'arrêt de l'hyperinflation, la gestion de la pandémie et la reconstruction de Beyrouth constituent autant de dossiers prioritaires. À l'ALDIC, nous sommes de ceux qui veulent croire que tout reste possible et que par notre engagement et notre volonté, nous pouvons changer ce qui semble aujourd'hui immuable. Cet engagement ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait 8 ans que nous travaillons sur 3 volets distincts mais complémentaires. Le premier vise à diffuser le savoir fiscal et l'information financière afin de donner conscience aux citoyens de leurs droits et devoirs, tout en étant un observatoire pour contrer les dérives des pouvoirs publics. C'est d'ailleurs dans ce contexte que s'inscrit notre partenariat stratégique avec le commerce du Levant. Le second volet consiste à servir de forum de discussion, de plateforme de dialogue et de rapprochement entre, d'un côté, l'administration fiscale et de l'autre, le contribuable, pour essayer, dans la mesure du possible, de concilier le citoyen et son État. Le troisième consiste à participer efficacement à l'effort de modernisation des lois financières et fiscales pour accompagner l'évolution de la société. Sur ce, je laisse la parole au modérateur de cette session, l'expert économique et journaliste reconnu, Monsieur Albert Costagnan. Albert, c'est à toi. Merci Antoine. Bonsoir donc à toi, bonsoir aux intervenants et bonsoir à l'auditoire. Et merci pour cette introduction positive et engagée. Donc voilà, nous allons démarrer tout de suite et nous allons alterner les langues entre le français et l'anglais. Et j'aimerais rappeler aussi que ce webinaire est enregistré. Je vais commencer avec Nasser Saidi, donc, qui a été ministre à la fin des années 90, en 98-2000 plus précisément, et qui a été aussi vice-gouverneur de la Banque du Liban, donc qui connaît bien le système libanais. Donc, Nasser Saidi, je vais passer à l'anglais, malgré le fait que vous maîtrisez aussi bien le français que l'anglais. How did we reach this fiasco? A personal question for you. Did you see it coming? Was it clear that we were heading to such an outcome in the late 90s? Well, Annie, first let me thank ALDIC and El Commerce du Levant for organizing this webinar. The reason why is that we are at a historical turning point in terms of the history of Lebanon. At the moment, the outlook is very bleak. We are in the middle of the abyss. And let me answer your question directly by saying the following. What we're living is the consequences of lack of governance, a failure of governance, political governance, economic governance, financial governance. So my bottom line is that when history is written, people will say that Lebanon really did not reconstruct itself after its civil war of 1975 to 1990. The 90s were an occasion, and I was very present in terms of trying to finance reconstruction, to try to finance the private sector. But debt was starting to build up already. And here was the warning. By the late 1990s, it was very clear that you could not at the same time
have a pegged exchange rate and at the same time have unsustained fiscal deficits, which was happening. There was an attempt at reform in the early, at the time I was in government and right after, including in the introduction of VAT, which we didn't have before because you had to raise revenues. But fundamentally, there were no fiscal reforms, no undertaking of fundamental reforms. And as a result of that, Lebanon developed two large deficits, a large budget deficit and a large current account deficit. And the large current account deficit also resulted from an highly overvalued exchange rate, which tends to tax exports, but promotes imports. And this grew over time. The central bank, however, also conducted monetary policy with a view to protect the exchange rate. And this accelerated over time, particularly since 2015. And I find 2015 is really a turning point to explain where it is, why we are where we are today. This was the beginning of so-called financial engineering. In effect, it was a Ponzi scheme whereby the central bank was borrowing heavily to protect the exchange rates, paying ever higher interest rates on both dollars and Lebanese pounds to attract those and shore up reserves. The banks found this very profitable, and instead of financing the private sector or government, started financing the central bank. And the central bank was using that money both to protect the exchange rate, which meant financing current account deficits, but increasingly simply to pay the interest on the deposits it was attracting. That was the Ponzi scheme. This Ponzi scheme effectively burst in the end of last quarter of 2019 and 2020, which we're living right now. And when Ponzi schemes burst, and I say this because this is the biggest Ponzi scheme in history. This is much more than Madoff or anything else. And in effect, what you have are multiple crises. You have a banking crisis, a financial crisis, a fiscal crisis, and of course, an economic crisis, all combined. This is very rare. If you look at the history of financial and banking crises and balance of payments crises, only 2% of crises combine these three crises. And that is what we are living right now. You're getting a banking and financial meltdown. But the core, I'll go back, is the issue of governance. What you have is corruption and a political kleptocracy, combined with incompetence in the conduct of government and a series of policy errors. I mentioned the policy errors. They had to do with unsustainable fiscal policy and a large buildup of debt, and monetary policy errors of trying to maintain an unrealistic, overvalued exchange rate. Okay. And for those people who are economists, there's a simple lesson we all teach, which is called the Impossible Trinity. You cannot at the same time have a fixed exchange rate, free capital mobility, and freedom to conduct monetary policy. Those cannot combine. So what we're living now is a meltdown as a result of this combination of bad governance, widespread corruption, intrinsic, and then errors in terms of the conduct of monetary policy and no reform in terms of fiscal policy. And the final thing I want to mention, just since we're starting off a long discussion, is that the large buildup of debt, which is over 170% of GDP, that buildup of debt is partly due to the high interest rates to protect the Lebanese pound, but also to finance current spending. Governments throughout the period used money for current spending, not for investment. Had we had assets and infrastructure built up against the debt, it would have made adjustment easier. The adjustment is going to be more difficult as a result of the fact
that the money was spent on current consumption and growing the size of the state without growing the size of state assets. So I will rest there simply by saying that as a result of multiple crises, there are no easy solutions. You have to have a holistic, comprehensive approach to macroeconomic policy, fiscal, financial, banking, and central banking. We will get into the recovery approach and all the prerequisites during the course of the discussion. Thank you, Nasser Saidi. Camille Abou-Sleiman, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Nasser Saidi, qui est quand même, il n'a pas mâché ses mots. Quand on dit Ponzi scheme, on parle d'un système qui est à la base frauduleux et qui est non pérenne, non durable. Donc on sait qu'il va à un moment s'effondrer. La question que j'aimerais vous poser, c'est, on comprend que c'est une kleptocratie, mais qui avait intérêt quand même à préserver le système pour préserver sa propre survie. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment cette kleptocratie, les pouvoirs civils, tout l'écosystème, comment on a laissé l'effondrement en arriver jusque-là? Comment on n'a pas pu l'arrêter avant? Comment on a laissé les choses se détériorer à ce point, au point de l'effondrement final? Camille Abou-Sleiman. Thank you, Albert. If you allow me, I'll answer in English, but obviously I could take questions in French later. And I want to thank, of course, Aldig, not just for putting together this seminar, for everything they're doing for Lebanon. At least you can see that there are people like you bringing up the level of journalism and like Aldig doing a significant public service to Lebanon. Look, when I joined the last government, I joined it principally for one purpose, which is to try to help in what I saw at the time was an inevitable fiscal and economic crisis. And I had to deal with this. So at the very beginning, I tried to understand myself, how come a country like Lebanon, which has such talent, can sink so low? And I came up with four explanations four reasons given my experience. The first one is a surprising lack of economic knowledge among the political class. I'll give you a few examples. As I was warning in the Council of Ministers about what's going to happen, people either didn't understand, didn't care, didn't react. Some people recently, including people from political opponents, let's say, of the party I happen to represent in government, saying, you know what, we should have listened to you, but we really didn't fully understand what you were talking about or didn't take it seriously. So there is a lack of real economic understanding, which is surprising in a country of Lebanon. It joined with this is a belief in magical solutions. So there are three magical solutions I think they believed in. One of them is the extraordinary powers of the central bank, the governor of the central bank, to fix the economic situation. For them, with very little understanding of what went in the soup, they just understood at the end of the day there was something there, and they chose to favor this almost irrational belief about the ability to fix things. And I think that goes even to the prime minister, everybody else. The second one is, okay, we don't have to make reform. We'll have the oil and gas resources coming later. And said, these were the three excuses, if you will, to try to justify a lack of action. The second problem that I have seen is the complete lack of accountability. No responsibility and no fear of responsibility. For instance, take the salary scale. The salary scale is supposed to have cost $800 million. I know that because at the time I used to write the prospectuses for Lebanon for the Eurobonds. So we diligenced it very carefully, as we diligenced other countries, including Morocco, which I have the privilege of working for on their bond issues in other countries. And we got an official number of $800 million, which we put in the prospectus. That number turned out to be $2.5 billion, and none of the revenues that were supposed to cover the expenses were there. Okay, so there's a minister of finance who gave this number. The number is utterly wrong. It basically broke the back of the country, among other things, but that was probably one of the principal things, and zero accountability for that. And the third one that I have found is complete laziness. Like, you would show up at the Council of Ministers, frankly, with very, very few exceptions. Nobody had read anything. So how can you come and vote on a matter without even having read the papers that go with it? This culture of lack of accountability, of laziness, of corruption, all the things that Nasser said,
led to catastrophes, both financial and what happened in the port. You can see how the system works. It's just the whole system is replaced. Sorry for, for this, but that's what I think happened here. Thank you, Camille Abu Slaymin, for the insights, the incredible insights from within the power. It's incredible to hear that. Mohamed Berada, voilà, vous êtes là avec nous aujourd'hui à partir du Maroc, qui a vécu une crise similaire, qui a plutôt bien rebondi. J'aimerais entamer la discussion avec vous par le diagnostic. Nous autres Libanais, on se croit très souvent uniques. Donc nous pensons être uniques à plusieurs égards et nous pensons vivre une crise qui est totalement unique dans les annales mondiales. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le Liban, la crise libanaise est vraiment unique? Et est-ce qu'elle est le fruit d'une implosion du système libanais ou est-ce qu'on est victime quelque part d'une pensée économique mondiale dont on a été peut-être les victimes les plus parlants ou les plus évidents? Mohamed Berada. Merci Albert. Vous m'entendez là? Très bien. Merci Laldik, merci mon ami Karim Daher d'avoir organisé ce débat extrêmement important et de me permettre d'y participer. Pour le Liban, je suis un observateur étranger, mais c'est une vision extérieure qui pourrait vraiment être intéressante dans le cadre du débat. Le Liban, les Libanais, je les aime. C'est un pays ouvert que j'ai connu dans le passé, un pays qui, il y a bien longtemps, était cité en exemple au Fonds monétaire international par la stabilité de sa politique monétaire et par la confiance qu'il inspirait pour attirer les capitaux internationaux. On parlait de miracle libanais. Un pays d'ailleurs aussi qui faisait l'admiration des analystes du développement. Je parle ici du développement et non pas de croissance. Le concept de développement est plus global, plus qualitatif que la croissance qui est un simple concept quantitatif. Et aujourd'hui, je vois avec tristesse un autre Liban, avec une situation économique et sociale désastreuse, le désespoir d'une partie de la population, qui a vu ses revenus s'effondrer par le fait d'une inflation galopante, des inégalités flagrantes, une gestion budgétaire, financière calamiteuse, basée sur un endettement cumulatif qui consiste à repousser sans cesse les échéances pour ne pas être déclaré en faillite. Et je dois le dire aussi, nous, les économistes, des données statistiques imparfaites et différentes selon les organismes concernés. Et par conséquent, cela ne permet pas d'élaborer une stratégie économique pertinente. Les économistes ont besoin de statistiques pour pouvoir élaborer des stratégies. Ça a été dit tout à l'heure, une balance commerciale, une balance des paiements largement déficitaire qui s'explique par le déficit interne du Trésor, qui est considérable, on parle de déficit jumeau. Et aussi une production locale, des exportations en baisse continue, un taux de chômage de 35%, paraît-il, de la population active. Et surtout, à mon avis, un pays qui voit sa souveraineté s'effilocher par les divisions partisanes qui sont souvent malheureusement pilotées à partir d'intérêts étrangers. Et tout cela aggravé par un tsunami, celui d'un virus invisible qui laisse les décideurs, s'ils existent, dans l'incertitude face au choix entre la priorité à la santé ou à l'économie. Et comme si tout cela ne suffisait pas, malheureusement, le désastre causé par les explosions de Beyrouth qui ont mis 300 000 personnes dans la précarité. Alors, vous me demandez comment on en est arrivé là et dans quelle mesure tous ces événements sont reliés entre eux en fait. Une sorte d'analyse qui est nécessaire pour mieux appréhender le comment sortir de la crise. Alors, attachons-nous un instant à comprendre d'abord quel est le modèle économique libanais actuel, en quoi il consiste. Vous venez de le dire, le Liban ne vit pas en vase clos et il n'est pas seul à vivre des crises. Il s'insère dans la mouvance de l'environnement économique mondial, du modèle économique dominant, qui est en réalité, depuis le milieu des années 90, marqué par une série de crises économiques, sociales, environnementales et géopolitiques. Le modèle actuel, vous le savez, il est dominé par l'idéologie néolibérale.
l'idéologie néolibérale ou le profit, la monnaie, le matérialisme peu à peu nos valeurs traditionnelles. Un modèle où la recherche du bien-avoir envoyait la recherche du bien-être. Un modèle d'ombre et de lumière où richesse et pauvreté, croissance et inégalité cohabitent dans l'indifférence. Un modèle où le court-termisme domine dans nos stratégies au détriment de l'avenir de nos générations futures. Un modèle où l'homme n'est pas au centre de nos préoccupations. L'homme est objet de consommation. Et aujourd'hui, ce modèle commence à montrer ses limites. Beaucoup de pays sont à la recherche de nouveaux modèles de développement, comme le Maroc. Et à mon avis, le Liban est appelé à faire de même. Les débats sur les modèles de développement sont certainement d'actualité, mais dans une certaine mesure, ils se suivent et se ressemblent. Pourquoi? Parce que les modèles envisagés jusqu'alors se placent toujours dans le contexte du modèle dominant actuel et non pas à l'extérieur de ce modèle. Or, à mon avis, quelque chose s'est fissuré dans l'économie. Nous avons besoin de rupture. Nous avons besoin de penser l'économie autrement. Comment ont évalué tous ces modèles économiques? Si on jette un regard sur l'histoire, les économistes, vous le savez, ont puisé leur modèle de croissance en naviguant tour à tour entre les théories libérales et les théories keynésiennes. Est-ce qu'avec cela, ils ont pu trouver les contours d'une stratégie de croissance continue équilibrée? Je ne le pense pas. La théorie libérale d'Adam Smith n'a pas pu résoudre la crise de 29. Et c'est de là d'ailleurs qu'est née la politique keynésienne, qui a donné lieu aux 30 glorieuses, 45-75, et durant lesquelles on avait assisté à une forte croissance économique et en même temps à une réduction des inégalités sociales. Mais malheureusement, ces années, et vous le savez, se sont terminées par un endettement public très élevé qui a entraîné un retour au libéralisme, un libéralisme bien plus prononcé, d'ailleurs sous l'inspiration du prix Nobel d'économie, Milton Friedman, avec la volonté de restreindre le rôle de l'État dans l'économie, déréglementation, privatisation, impulsion des marchés financiers, libre-échange à outrance, et tout cela évidemment alimenté par la poussée de la mondialisation. Et le libéralisme économique est devenu l'idéologie dominante dans le monde, y compris au Liban. Et il rassemble aujourd'hui les libéraux, les socialistes, les communistes, les islamistes, les chrétiens, les orthodoxes, dans ce que je pourrais appeler une sorte de pensée unique. On parle d'économie hétéroclite. Et en définitive, nous nous trouvons réellement devant une crise d'idées, à mon avis. Une crise d'idées qui laisse libre cours à d'autres domaines de confrontation confessionnelle et qui alimente les divisions politiques. Problème. Une chose est certaine, le modèle néolibéral se nourrit d'excès. Excès de crédit, surconsommation, surproduction, exubérance financière. Le Liban a vécu une exubérance financière. Spéculation. C'est exactement le problème. On achète à un taux l'argent et on le revend à un autre taux. Inégalité excessive. Et vous le savez, que ce soit l'économie ou la finance, ils n'aiment pas les excès. Rappelez-vous l'origine de la crise des suprêmes de 2007. L'excès de crédit accordé à des ménages à faible revenu pour acheter des logements. Et ces ménages n'ayant pas pu rembourser les banques, eh bien, les États sont venus secourir les banques. Avec quoi? Avec l'argent des contribuables, c'est-à-dire de la population. Le problème de surendettement ici est réglé par de nouvelles dettes, un peu ce que fait les Liban depuis un certain temps. Et c'est ainsi que depuis 2011, les marchés financiers ont repris de plus belle. La situation a profité d'ailleurs exclusivement aux élites qui se sont enrichies dans le giron des marchés financiers, des grandes entreprises, alors que la classe moyenne a régressé, conduisant ainsi à une aggravation des inégalités jamais égalées partout dans le monde, même en Russie, en Chine et aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître ce que j'appelle une oligarchie financière. J'ajouterai politique, oligarchie administrative, qui est déconnectée des réalités et qui s'installe pour tirer les ficelles de l'économie réelle. Et le mécanisme devient réglé. Pour gagner plus,
il faut consommer plus, donc prêter plus, jusqu'au défaut de remboursement, conduisant ainsi à une crise financière, économique, sociale et politique. C'est la situation du Liban aujourd'hui. Je dois vous dire que je ne suis pas contre le crédit. Tout dépend de ce qu'on fait avec l'argent. Le crédit, c'est l'objet du travail de dernier prix Nobel d'économie aux États-Unis. Le crédit est un facteur de croissance. Tout dépend comment on l'utilise. S'il s'agit d'investissement surtout, c'est un facteur de croissance. Pas de consommation, mais d'investissement. Surtout dans les secteurs productifs qui sont susceptibles de créer de la valeur ajoutée et de créer des cash flows suffisants pour rembourser ces crédits. Voilà. Merci, professeur, pour cet éclairage global, disons. Pour rester un peu dans cette lancée-là, aujourd'hui, la réponse, ou une des réponses des autorités, notamment monétaires du pays, pour faire face à la crise, est justement d'adopter une politique volontariste avec une utilisation extensive de la planche à billets en livres libanaises. Donc aujourd'hui, nous sommes inondés de livres libanaises. Il y a une inflation qui est assez importante. Et justement, ça fait 2 jours où la Banque centrale essaye quand même d'absorber cet excédent monétaire créé, puisque on est dans un dérapage monétaire. Est-ce que l'utilisation de la planche à billets est une des voies de sortie, s'il reste contrôlé, bien entendu? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette politique? Voilà, j'ai remis l'audio. Je pense que c'est une bonne question. Bien sûr, on doit se poser la question, pourquoi, devant une crise, et pour relancer leurs économies, des banques centrales comme la Fed ou comme la BCE ont injecté des milliards de dollars pour relancer leurs économies. On appelle ça l'assouplissement quantitatif ou bien en anglais quantitative easing. Pourquoi ont-ils pu faire ça et pourquoi on ne peut pas relancer l'économie au Liban, par exemple? Alors, la réponse est simple. Lorsque le Liban a commencé à faire marcher sa planche à billets pour financer ses déficits, la masse monétaire, MV égale PT, la masse monétaire multipliée par la vitesse de la monnaie, quantité multipliée par les prix. La masse monétaire en livres a explosé et la parité fixe entre le dollar et la livre libanaise, tout simplement, a été rompue. Et le cours de la livre a chuté considérablement et s'est traduit tout simplement par une flambée des prix. Flambée des prix expliquée par la rareté de dollars, rareté des produits sur le marché, y compris les produits alimentaires et le fuel. Le fuel qui sert à faire marcher pour fabriquer de l'électricité. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé au Liban, mais aux États-Unis, ce n'est pas la même chose, ou en Europe. Pourquoi pas aux États-Unis? Parce que les États-Unis ont l'habitude depuis longtemps à financer leur propre déficit interne et externe avec leur propre monnaie. Leur propre monnaie qui est une monnaie de réserve. Ensuite, c'est important, cette injection de monnaie aux États-Unis ou en Europe s'inscrit dans le cadre de la politique keynésienne. Je rappelle, qu'est-ce que disait Keynes? On relance la croissance par la demande à condition que cette demande s'adresse à la production nationale pour créer des revenus nécessaires pour consommer, ce qui permet au moteur économique de tourner normalement. Mais ce n'est pas le cas au Liban. Le problème au Liban, c'est que l'excès d'ouverture commerciale a conduit à un accroissement considérable de la consommation publique et privée qui a été généré par des prix concurrentiels qui étaient très bas à l'importation parce qu'il y a la concurrence internationale et qui a été financé par les transferts courants de la diaspora libanaise et par de la dette extérieure. On consomme, mais on produit moins et par conséquent, on importe. Tout cela s'est traduit en réalité par la disparition de pans entiers de secteurs industriels productifs au profit des services. Les secteurs services au Liban ont pris une majorité considérable par rapport au secteur productif. Et en conséquence, plus on consomme, plus on importe. Et plus on a besoin de transferts d'argent et de crédit pour financer les importations. Et en conséquence, plus on s'endette. Alors, dans ce contexte international, qui en définitive est nourri
par le néolibéralisme, les inégalités s'accumulent et se traduisent par une sorte de répulsion à l'égard du modèle dont je parlais tout à l'heure, par un regain de nationalisme qui est teinté de populisme parfois, mais surtout dans certains pays. On voit se profiler un retour au protectionnisme. On voit se profiler une perte de confiance dans les marchés, une perte de confiance dans l'État, la lutte contre l'immigration, la délocalisation et la conviction par la population que seul l'État peut protéger la population et qu'il doit être plus actif dans l'économie. Et c'est là d'ailleurs, à mon sens, où se situent les revendications des manifestants auxquels on a assisté ici et là, que ce soit les Gilets jaunes en France et évidemment les manifestations au Liban. Merci Mohamed Berada. Je vais revenir vers vous sur les modèles de développement possibles au Liban, mais j'aimerais avoir le regard de Nasser Saidi sur les crises simultanées. Donc Nasser Saidi a évoqué en début de session les crises simultanées que l'on vit aujourd'hui au Liban. Donc nous sommes en pleine crise bancaire. Nous sommes dans une crise de défaut, donc de défaut de paiement de l'État. Nous sommes dans une crise monétaire, une crise économique et une crise sociale. Donc voilà, nous vivons un amalgame de crises. Que doit-on prioriser, Nasser Saidi? Est-ce qu'il faut s'attaquer à la crise monétaire avant la crise économique? Est-ce qu'il faut régler l'affaire des banques? Ou peut-on tout faire en simultané? Yes, that's I think the key question at the moment. But let me just comment a little bit on your previous question, which was about quantitative easing. There's a big difference between quantitative easing as undertaken in Europe and the United States, where the central bank goes into the capital markets and the secondary markets to inject liquidity to revive the economy. There's a big difference between that and monetizing debt and monetizing budget deficits, which is what Lebanon did. That's a key difference, because what you did by monetizing the debt is, of course, not only injecting liquidity, but you undermine the credit worthiness of the state as a result of that. So let me come back. So a key difference in my view in terms of what quantitative easing can produce and not produce. But in effect, what happened is, and which is what we're living now, is unexpected inflation. There's an inflation tax being imposed on Lebanon today. Inflation has now reached in excess of 120%, which effectively means that the value of your financial wealth, whether it's in Lebanese pounds or in dollars, has been reduced. And you could not hedge yourself because it was totally unexpected. So that's a big loss of wealth for Lebanese. And at the same time, you've got exchange controls and capital controls. And therefore, what is happening today is internal real deflation. So you're reducing real income. I just want to mention a couple of numbers because they should be in front of us. The latest estimates by the IMF is that real income in real GDP in 2020 is going to decline by some 25%. Because income is down, tax revenues have declined very substantially, while at the same time spending continues. So we're talking about a budget deficit this year of 17% of GDP versus 11% last year. And because there are no revenues, this is now being financed by printing money, as you were explaining a bit earlier. But when you print money to finance the deficit, that increases the money supply, that tends to depreciate the exchange rate even more, and to increase inflation. The next step we're going to be living through is, of course, there are going to be requests for cost of living adjustments. And once you start having cost of living adjustments, it's going to mean that you get an inflationary spiral and you rapidly get into hyperinflation. I think this is the big danger facing us right now. So to answer your question, number one, you have multiple crises.
It means that when you have to address the multiple crises, you need a holistic approach. You need to address macroeconomic policy, that is monetary and fiscal policy. You need fiscal reforms, financial reforms, banking sector reform and restructuring, debt restructuring, and central bank restructuring. So it is comprehensive. So the priority at the moment, given where we are, is really two things: economic stabilization, an economic stabilization package that will also provide liquidity, in particular for the private sector. And second, infrastructure, which is rapidly deteriorating, not only because of the explosion which hit the port of Beirut, where we import 70% of our imports, but also more generally because of we have not invested in infrastructure in the years that have passed. So what needs to be done? And let me approach that immediately, because I think this is what most people are concerned about. What you need first is to restore trust and confidence. And as Camille was pointing out, this is an issue of accountability and also, as I was pointing out, one of governance. So the first thing that you need to do is to have a new government in place that puts in place a credible, sustainable, time-consistent economic program, an economic adjustment program. Second, you need to put in place as quickly as possible capital controls. At the moment, we have informal capital controls. And as a result of that, because of the informal capital controls, some people who have access to banks and others have been able to escape those controls and transfer money outside the country. It runs into the billions of dollars. And when that happens, that results in a reduction on the reserves of the central bank and its ability to continue sustaining the peg. And as a result of all that, we've had multiple exchange rates at the moment. So imposing capital controls is a way to control the flows in and out. And I insist on the flows in, because unless you have official controls and a law which specifies how those capital flows can be organized, you won't get a return of remittances and you won't get a return of inflows from the Lebanese diaspora. And at the same time, you will not be able to get an IMF program. We perhaps can discuss that a bit later. Second, you need to do, or third, you need to do something about subsidies. And starting with the Électricité du Liban, which accounts for some 1/3 of the budget deficit on an annual basis, and of course, which is highly inefficient. And as a result of its inefficiency, it also has provoked a response by the private sector to supply electricity, which means we also have private sector generators, which increases the demand for fuel and therefore poses another burden on us. So reforming electricity, the EDL, is a critical part of the reform package. You need structural reforms. And at the same time, you have to address the wider question of subsidies. These have been increasing over time. Subsidies now represent something like 10% of GDP. A good part of it is fuel. Something like 50% of subsidies is fuel. Total subsidies this year is about $4.5 billion. The problem with the fuel subsidies is that much of it does not go to Lebanon. It goes actually to Syria. So what Lebanon has been doing over the past several years, and increasingly because of sanctions on Syria, is subsidizing Syrian smuggling of fuel into Syria. And the same is true for other subsidized commodities. So when you look at the subsidies, only 20% of the subsidies actually goes to help those you are intending to help, the poor and vulnerable. The rest of it goes to intermediaries, traders and others, and to the rich and well-off. So you need to reform the subsidies. And it's relatively easy to do. You should move towards cash transfers. I'm jumping ahead, but I'm saying what sort of elements you need to do to restore trust. You need to do something about government procurement. There's a modern government procurement law
now in Parliament. The reason for that, why it's essential, is there's so much corruption, waste, and bribery in terms of government procurement. So a good way to do that is to have transparency, and you have a modern procurement law. You have to undertake a debt restructuring, both of domestic and foreign debt. And I'm sure Camille would want to talk about that. But that is an essential element of a 3 to 5 year plan that you need to put in place. At the same time, just one issue, because that's critical when you're looking at structural reforms plus macro reforms, you need to be aware of the poverty levels that Professor Barada was mentioning. Yes, 55% of our population is now poor or extremely poor. So as part of your package, you need to be thinking of introducing a social safety net. Yeah. So have targeted subsidies, but also put in place as quickly as possible a social safety net. And all of this, I think, needs to be part of an IMF program. So when I'm thinking of where we go from here, those are some major elements I think we should be discussing. Thank you for that. We will try to detail in the little time that we have some of the aspects like the IMF one. Camille Abu Sulaiman, my question to you, it's also the object of a debate. Should we have a progressive approach? And we heard some new economic notion during this debate. It was really a debate in the quantification and the allocation of losses. So, for example, a new economic notion was born in Lebanon, such as the regeneration of deposits. So, could we have that, a progressive approach, or should we reset the economy like we reset a computer? And what does it mean to reset an economy in the context of Lebanon? I think we should have a reality-based discussion. We've had in Lebanon, unfortunately, a discussion that is not based on hard facts. We tend to think that we're the only ones who have had similar problems. A number of countries have gone through crisis, maybe not as steep as the one we are living. So I am, of course, in favor of a radical solution. Because people think that, okay, we can inflate our way, as Dr. Saidi was saying, but that the loss on the depositors, on the Lebanese population is much, much greater. So I think the right way to do things, number one, is to recognize where we are. Now, the current government, the caretaker government, did at least one thing, in my view, reasonably okay, which is to at least understand the level of losses. Now, you may disagree with the number here or there, but they moved the discussion from something that we have no problem, the deposits are all safe, etc. We've seen where that led us, to at least a recognition that we have a serious problem. Unfortunately, some of the remedies they have or they propose, I disagreed with, and they basically disappeared. So they basically had the diagnosis and then got bogged down or out-negotiated, or however you want to call it, but basically they abandoned ship. The IMF said yesterday, we are looking for a Lebanese partner with whom to talk. They promised the IMF, the current government promised the IMF to get back to them with what they consider to be a joint position on the financial losses, and they never did. So there is a complete abandonment of responsibility. As far as I'm concerned, we need to start with one thing and one thing only, which is the IMF program. Without the IMF program, there are a lot of traditional problems that we're facing, the economy, recession, subsidies, all of that. They're all critical problems, but we can't restore confidence in Lebanon without an IMF program, which we've been saying this since February 2019. Obviously, the more we wait, the higher the bill, the higher the concessions that we'll have to make to get the money. Unfortunately, that's how it goes. But when you say IMF program, that means that you have to do a number of reforms, which are prerequisites, preconditions, what they call prior action. For instance, passage of certain laws like the law on judicial independence, the law on government procurement, proper fighting of corruption through
at least activation of the high authority that they passed the law, but they never did anything with it. Regulatory authorities for electricity, all this is subsumed in an IMF program. You start with this. That for me is the first step and the only step that we need to focus on at this stage. We cannot solve 20 problems at the same time. That assumes we've done a number of prerequisites. Number two, we need at some point to renegotiate, restructure the Eurobonds. That also requires an IMF program, because the foreign bondholders don't want to talk to the government without an IMF program, because they have no confidence that whatever deal they reach, the government will be able to pay the restructured bonds. And the third one is the restructuring of the banking sector. We have to start dealing with the losses and the problems of the depositors with real figures, not by promising them things and basically over time converting their dollar deposits into Lebanese pounds at a highly inflated rate that will basically mean that these amounts will disappear over time. That is what I would suggest we do first. Everything else, clearly, I have significant doubts whether the current political majority is able to do that. I think they are unable to do that unless either we change them, which is what we're calling for, to have early elections, or there is incredible pressure put on them in one of two ways, either threatening to disclose their transfers overseas, which I saw a question pass by, how come we don't speak to the French and to others about disclosing the transfer of politicians? I did speak to the French about that specifically and asked them, and Karim was there, that you need to threaten these people, otherwise they're not going to do anything, or through sanctions. But I just don't see them doing it out of the goodness of their heart. You see what happened over the last 2 years, they still haven't done anything. So counting on their goodwill to do it is a waste of time. Thank you, Camille. Professeur Berada, voilà, je reviens vers vous. Donc, il est évident que le modèle de développement suivi au Liban, ce que vous avez appelé le miracle libanais, il est évident qu'il est remis en cause. Quels sont les autres modèles de développement possibles pour un pays comme le Liban? Écoutez, moi je vois pour le Liban, franchement, vu la qualité de sa population, son histoire, sa culture, c'est un modèle d'économie sociale et solidaire. Mais je voudrais revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que finalement, tout est un ensemble. Il faut un accord avec le Fonds monétaire international, mais le Fonds monétaire international, c'est un accord surtout à caractère économique et financier. Mais le problème du Liban n'est pas simplement un problème économique et financier. Malgré le fait que l'histoire nous enseigne que dans toute crise, la crise qu'on voit le plus, c'est la crise économique, parce qu'elle est plus visible, alors que ses fondements sont ailleurs. Il y a une crise économique, on veut régler économiquement le problème, alors que les causes sont ailleurs. Le problème au Liban, à mon avis, ne réside pas seulement, par exemple, à réchelonner une dette extérieure qui représente, je crois, 240% du PIB, et demander de nouveaux crédits pour repartir de plus belle dans les plaisirs de la consommation et vivre au-dessus de ses moyens. Le problème du Liban est plus complexe. C'est un problème de société, c'est un problème moral, c'est un problème de civilisation. Et c'est pourquoi, à mon sens, la méthode d'approche du problème libanais ne peut être basée que sur une vision globale et complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué, car en fait, comme disait Pascal, toute chose est liée, liante, causée, causante. L'approche réside dans la mise en musique globalement, en même temps, de tous les aspects de la vie économique, sociale, politique, religieuse, géographique, culturelle, historique de la nation, en assurant la cohérence de l'ensemble. Les envisager globalement en même temps et en appréciant les liens. L'approche sectorielle, malheureusement, conduit souvent à l'échec. Et bien plus que les parties qui composent un système, ce sont les liens qui les sous-tendent qui en constituent l'armature essentielle. On dit « think global, act local ». Malheureusement, nous avons tendance à privilégier les approches fragmentées que nous avons apprises d'ailleurs à l'université parce qu'elles sont plus faciles. Lorsqu'on parle de les sciences, la spécialisation des sciences a certainement enrichi les sciences tout en les appauvrissant.
car c'est par l'échange et par la différence qu'on s'enrichit. Alors, cette complexité de la question libanaise, moi, à mon avis, elle se décline sous plusieurs aspects. Je vais résumer quelques-unes. 1. Il n'y a pas de réforme économique sans réforme politique, à mon avis. Une réforme politique à travers laquelle l'intérêt national doit primer sur toute autre considération. 2. Aucune réforme économique ne peut être mise en œuvre et réussir si elle n'est pas conçue souverainement par les Libanais eux-mêmes. Les Libanais disposent de ressources humaines très qualifiées pour ce faire. On n'a pas besoin d'autres. Troisièmement, toute réforme économique doit être globale. Elle les concerne en même temps la politique budgétaire, parce que tout vient de là. Trop de dépenses publiques, trop de monde, mauvaise gestion, mauvaise gouvernance administrative. La politique fiscale, les deux sont liés. Lorsqu'il y a un déficit interne, soit il faut réduire d'un côté, c'est ce qu'on appelle au niveau du Fonds monétaire international l'ajustement, réduire les dépenses et améliorer les recettes. Les recettes fiscales sont liées à la croissance économique et surtout sont liées à l'élargissement de la base imposable. Parfois, il y a trop d'exonération. Donc, le Liban a besoin d'une véritable réforme fiscale. Troisièmement, la gestion des entreprises publiques, évidemment. La réforme du commerce extérieur, j'en ai parlé tout à l'heure. La politique industrielle. C'est l'industrie qui crée le plus d'emplois. Et c'est dommage parce que le Liban a une position stratégique au Moyen-Orient où il peut devenir, si vous voulez, un centre des nouvelles technologies. Et évidemment, la réforme des marchés monétaires et financiers dans laquelle j'installerai par exemple vraiment une révision des statuts de la Banque centrale libanaise. Alors, l'objectif est de faire passer le modèle libanais d'une économie de rente qui est entretenue en fait par des taux d'intérêt élevés à une économie productive. C'est la condition préalable pour faire revenir la confiance de la communauté financière internationale dans le pays et débloquer les financements attendus, que ce soit celui du fonds, 10 milliards de dollars, que ce soit celui de la conférence de Paris, 11 milliards de dollars, mais tout cela, ça va attirer plein d'autres. Le problème, c'est comment faire revenir la confiance et une meilleure notation des agences de notation. Parce que le problème, aujourd'hui, c'est que le Liban a perdu sa crédibilité financière. Et aucune réforme structurelle ne peut réussir si elle n'est pas accompagnée par des dispositifs transparents de contrôle. Vous l'avez dit, la reddition des comptes, la lutte contre l'évasion fiscale et la corruption. Le dernier débat qu'il y a eu sur la politique est lié au débat aujourd'hui sur l'économie, parce qu'on ne peut pas séparer le politique de l'économie. Voilà quelques-unes de mes réflexions sur ce sujet, qui est un sujet vraiment très complexe. Merci beaucoup. Je vais passer en mode écho, c'est-à-dire on va avoir des interventions courtes et ciblées, parce qu'on a un certain nombre de sujets. Il nous reste 20 minutes pour notre discussion, et ensuite l'idée est d'avoir des réponses aux questions nombreuses de l'auditoire. Nasser Saidi, to follow on also on what was said by Professor Berada, should we have a drastic change of the Lebanese business model? So we know that we currently rely on a very, let's say, big or sizable public sector. We also we have this myth in Lebanon that it's a country of services. We can survive without an industry, without an agriculture. Should we change all that, or can we, and to which extent? This is the question. I think you need to think of what the strengths are of Lebanon. And when you think about the strengths of Lebanon, it is fundamentally about human capital. The human capital of Lebanon, which is present within, but also the human capital which is present in the diaspora, widespread, etc. The importance of that, of course, is that it creates a global network for Lebanon. I have always called it the Exo Economy. And the Exo Economy is not only important because of remittances, but also because it creates markets for Lebanon, its products, its services, and all the rest. However, you need to be aware of two important things. First,
there's a big shift in the world economy towards emerging markets, and in particular towards Asia and China. Whereas our links historically have always been with Europe and the United States. We need to rethink those by thinking, how do I integrate myself into the new global supply chains that come out of Asia and China? And in particular, those come through the Arab countries, through the GCC countries. So one of the items on our agenda when we're looking at a new business model is new supply chains and how do we fit into them? And that means new trade agreements and investment agreements. Second thing is digitalization. This is critical because digitalization is going to be ubiquitous, i.e., it's going to affect agriculture, industry, services, and all the rest. That for Lebanon means that when we're thinking about our new business model, it needs to be based on a view about digitalization. We're already starting down that line in terms of agri-tech. We need to do that in terms of industry. This requires massive investment in terms of broadband, jumping immediately to 5G rather than waiting around. If we don't do that, the big danger is that we won't be able to integrate into new global supply chains. And second, if we don't do that quickly, there will be greater inequality in Lebanon between those who have access and those who do not have access, those who are digitally capable and those who are not. And the same will apply to the banking and financial sector. Increasingly, that's going to become increasingly digitalized, not only because of fintech, but because the very nature of banking operations has become, number one, much more global, but also much more digital. So if you want to look ahead, the base has got to be our human capital and how do we use that intelligently. Second, how do we integrate internationally? Third, how do we become a digital Lebanon? And as we do so, there's an important consequence. It means digital government as well, not just e-government, but introducing digital government everywhere. That's a major tool for combating corruption, yeah, but also greater efficiency in services. And when we do so, there's one major item which I want to address that concerns state-owned enterprises and government-related enterprises, all the way from Middle East Airlines to Ojero, the telecoms, to the casino, to water, etc. I think those have been very badly managed by government, by the public sector. They have become inflated in terms of numbers. Instead of giving revenue to government, they have become major sources of losses. So we need to restructure the public sector by removing the state-owned enterprises and government-related enterprises and put them into what I call a national wealth fund, which is independently managed and professionally managed in exactly the same way as Singapore has Temasek, which manages independently state-owned assets, including real estate. Lebanon has some 800 million square meters owned by government, which are of land, commercial land I'm talking, which is very badly managed, doesn't give a return. If we achieve something like what Temasek does, it can return 15% on the portfolio and on average gives about 3% of GDP in terms of actual revenue coming through. So those are some of the elements I think we need to think of. And if you think about this idea of separately and independently and intelligently managing the state-owned enterprises and the GREs, this is the perfect role for our young people who are highly equipped to do so. They know how to manage those assets. This is how we can bring in a lot of capital from the rest of the world, including from the Lebanese diaspora, into public-private partnerships, into helping us manage those public utilities and assets, which if they are better managed, can really help revive the economy. So those are, I think, some of the elements. Thank you, Nasser. Briefly, Camille, is all that, so we are hearing some very, very good ideas that are realistic, but are they realistic in this political system?
So can we stay in the sectarian political system and the power, the current power brokerage that we have in Lebanon, and implement those reforms, or do we need a new republic to do that? I thought that was about economic questions, not political questions. I'm happy to try to answer. Look, I think that, frankly, were it not for Hezbollah's presence, I think the revolution could have succeeded in toppling the system, in my view. But I think we have such a huge actor that holds the thing together that it's very difficult to see, unless there is a change in regional circumstances or international circumstances, how we're going to progress. That doesn't mean that we shouldn't try to do various minor things in the meantime, which I think we can. I'm not a partisan of just waiting for some developments, international developments to happen, because people are suffering on a daily basis, so we need to do things. My view is we should try to do the best we can under the circumstances, and the way to do that is to apply heavy pressure on these politicians. They unfortunately don't feel the pressure right now. You see, for instance, we've been trying to form 2 or 3 governments. Where was the revolution trying to say, at least bring independent, competent people? There was a complete absence of reaction, of pressure from the street on the government. So they're now, despite all the developments, back to their old selves, saying, you know what, I want my share, I want this, I want to name the minister. They haven't learned anything. The system as it's currently structured is non-functional. It's very simple to stop anything. If a guy in the Council of Ministers tries to propose an idea, there's 1,000 reasons why they try to stop him. So I am not very optimistic that we can do wholesale changes, but I think that we should still try. For instance, going to the IMF, everybody seems to have said that, yes, let's go to the IMF. Okay, let's call their bluff. Let's try to do it. We shouldn't be waiting any longer. Perfect. So on the IMF, Professor Berada, so you chaired, vous avez présidé aux assises du fonds, aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international, et vous avez justement, quand vous étiez ministre des Finances au Maroc, vous avez présidé ou vous avez mis en place un programme de réforme structurelle, notamment en vue d'accéder à un programme du Fonds monétaire. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de me résumer quelque part l'importance d'un programme du FMI, notamment au regard de votre expérience au Maroc, et quels seraient les écueils qu'un pays comme le Liban devrait éviter. Et je vous demanderai de faire court si c'est possible, parce que j'ai 2-3 autres questions qu'on devra évoquer dans les 10 minutes qui suivent. Oui, vous savez, le problème du Maroc, c'est le problème du Liban aujourd'hui. À la fin des années 70, on a été amené à affronter une dette extérieure extrêmement importante. Et on n'arrivait pas à rembourser, donc on était en défaut de paiement. Il fallait obtenir le rééchelonnement, il fallait obtenir de nouveaux crédits pour continuer à tourner. C'est une dette extérieure qui représentait à l'époque 130% du PIB, n'a rien à voir avec le niveau de la dette libanaise aujourd'hui qui est beaucoup plus élevé. La conséquence, c'est que pour pouvoir se mettre d'accord avec les créanciers publics et privés, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Club de Paris, le Club de Londres à l'époque, il fallait obtenir au préalable un accord avec le Fonds monétaire international. La question, c'est la même chose pour le Liban. Personne n'accordera le rééchelonnement au Liban si on n'est pas sûr qu'il va entamer des réformes structurelles susceptibles de permettre le remboursement, pas cette année, à défaut de cette année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et le problème est là. Par conséquent, on a constitué avec le Fonds monétaire international un programme d'ajustement, mais accompagné de réformes structurelles. Et ces réformes structurelles, pour moi, c'est l'élément central, parce qu'on a été amené à réfléchir sur nous-mêmes pour revoir complètement le système fiscal marocain, la réforme des marchés financiers, des réformes de marché monétaire, la réforme de la Banque centrale, la réforme du commerce extérieur, la réforme des entreprises publiques, un programme de privatisation pour booster le marché financier et également pour pouvoir
Et effectivement, on a mené les négociations de rééchelonnement qui ont duré 3-4 ans. Et après, par la suite, tout est revenu dans l'ordre 3, 4, 5 ans après. Mais ce sont les réformes structurelles qui sont importantes. C'est exactement, à mon sens, le même problème. Professeur, je vous interromps, excusez-moi. Est-ce qu'un programme du FMI, parce que c'est ce qu'on entend au Liban souvent, est-ce que c'est un diktat du FMI ou est-ce que c'est une collaboration ou est-ce que c'est le pays qui propose et le FMI qui approuve? Comment ça se passe pratiquement en 30 secondes? Écoutez, à mon avis, pour le Liban, il faut qu'il y ait un groupe d'experts. J'ai vu des experts et des gens extrêmement qualifiés pour le faire, qui doivent réfléchir à un programme en liaison avec le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire n'impose rien, mais il faut faire un programme ajusté au pays, capable d'être mené, et ce programme ensuite, c'est après qu'il faut trouver un gouvernement, nommer un gouvernement pour l'exécuter. Et comme ça, la mission du gouvernement, c'est pour exécuter ce programme. Le Fonds monétaire n'impose rien. La Banque mondiale finance le développement. Le Fonds monétaire finance des problèmes de trésorerie à court terme et des problèmes liés, bien sûr, à l'insuffisance des réserves de change. Parfait. Albert, can I just, because this is very important what Professor Barad is saying. What we're saying, and this should go out very clearly to everybody, is that you have to own your own program. You have to know what reforms you need to put in place. We know what the reforms are that we require. We know that. It requires for success that there'll be strong political ownership and backing. That is critical. If you don't have strong political ownership and backing, you cannot undertake those reforms. And the IMF needs that for you to succeed. Second, it's not just macro. You have to have the macro and structural reforms at the same time. Third, social protection is extremely important, particularly in our case, because of the high level of poverty and unexpected poverty and losses that have come in 2020. And fourth, don't try to get money first before you undertake the reforms. Undertake the reforms and then get the financing. Tell them these are the reforms and execute them in the agreed timeframes. That is critical. And the right sequencing. Those are critical things. For the Lebanese, everybody out there, hopefully who's listening to us, we have been talking about an IMF program, not in 2020. We talked about it back in 2018, 2019, and before. The politicians don't want the IMF because it means reforms, because it'll uncover the corruption, waste, bribery, cronyism, and kleptocracy of the politicians. So the question is, how do we isolate them? How do we neutralize them? Can we afford to wait till elections? I don't think we can wait till elections. There is no more time. You're going down the abyss. So I'll go back to something that Camille was talking about a bit later. You need foreign intervention. What I mean by foreign intervention here is there has to be a stick. The stick is political sanctions, financial sanctions on individuals, on individual politicians. The carrot is to say, if you undertake the reforms, I will provide you with financing to rescue Lebanon, which is really your responsibility as politicians, which you haven't been doing. I mean, listen to what President Macron said. There is collective treason, right? I mean, let us see the bottom line of what's happening where we are today. We as Lebanese are being held hostage by our politicians. They are excited now maybe about forming a government, not because they're thinking about reforms, but because they're thinking, there might be more money coming and maybe I can get a share of that. That's why they're trying to see which various ministries they will take. And I think Camille will agree with that. Thank you, Nasser. Maybe a last question also to Camille. And then le mot de la fin à Mohamed Berada et ensuite on va prendre quelques questions. Camille, what should be the mix
to distribute the losses in Lebanon. So regardless of the amount of the losses, there is a big debate today about how to remediate those losses. So what do you think? Is it government assets? Is it bail-in or a haircut? Is it lirification? What could be done, or a mix of everything? I think right now, everybody is pulling for his own interest. The banks are pulling for their own interest, trying to say, okay, how about you give us the Beirut waterfront, $40–50 billion, and we'll deal with it. The government, the prior government was saying the total bail-in of the depositors basically pay the bill. I think the solution is in between. And neither one on its own is the correct approach. But at some point, there has to be reasonable good faith negotiations among credible people. I don't think that moment has happened yet. The number of proposals, Dr. Saidi has made one, has published an article on them. As far as I'm concerned, I think if you look at the government assets, they serve a number of purposes. One of them, they have to be held in trust for future generations. Second one is that they need to also serve to pay to finance the government budget. For instance, you take there are certain revenues of the few profitable companies, etc. Three, I think there is some fairness for the state to contribute something towards the losses, because they are basically responsible to a great extent for the situation in which we are left with right now. So I have a detailed, which we don't have time to get into, I have a detailed, what I think is a fair, reasonable allocation, how to use these assets. Certainly, I don't think we should give the assets to the central bank and give the central bank or the banks a security interest over the assets if the SPV or whatever entity takes those assets, fails on a payment, they take the assets. But there are ways to do it similar to preferred shares, where some of the income from the assets go there. These assets, as Dr. Saidi said, must be absolutely professionally managed. They should be removed from state ownership. And there are two preconditions, as far as I'm concerned, before moving any assets. Number one, do some kind of desktop analysis to make sure that the excess employees are not transferred. If you transfer the excess employees to the new entity, then these companies are dead on arrival. Number two, just companies that are either profitable or can be profitable, or assets that had value. This is not a bailout fund for everything that's failing in the country. So there are very specific ideas. There are a lot of talent in Lebanon that can develop them, but you need the right framework for that. So to answer your question, the solution is in between. At some point, I would like to talk a little bit about the Eurobonds, maybe during the Q&A session, if you will, because a bunch of questions on that topic. Yeah, absolutely. Absolutely. Maybe a last intervention by Professor Berada. Professor Berada, while preparing this webinar, you told me that you wanted to address Lebanese youth, la jeunesse libanaise. Donc voilà, la parole est à vous. Vous savez, ça fait un demi-siècle que je suis professeur à l'université, et j'ai passé ma vie avec la jeunesse, qui est l'avenir de nos pays. Je voudrais leur dire cela. La mondialisation a renforcé les interdépendances entre les pays. On l'a vu sur le plan économique, sur le plan financier, et on le voit aujourd'hui avec la crise pandémique. Mais le problème, c'est que cette interdépendance s'est faite sans renforcement de la solidarité. Bien plus l'égoïsme, qu'il soit individuel ou même entre pays, a pris le dessus et s'est transformé souvent en indifférence. Nos sociétés en souffrent et nous devons réagir. Alors, je laisse l'oligarchie libanaise, qu'elle soit politique, administrative, prendre conscience de ses responsabilités dans la gestion de la crise actuelle. Et je voudrais m'adresser aux jeunes Libanais, ces jeunes Libanais qui ont manifesté, je dis élégamment, dans la rue, pour exprimer leur inquiétude, car ils sont appelés plus tard à supporter les conséquences de la mauvaise gouvernance. Et ils sont appelés à supporter le remboursement des dettes colossales que l'oligarchie actuelle va laisser derrière elle. L'histoire montre qu'après une crise économique ou financière,
il y a toujours la reprise. Mais le problème ne réside pas dans la reprise. Le problème réside dans sa consolidation, dans le temps et dans l'espace. Et pour cela, il y a une condition, c'est dépasser les clivages et renforcer les liens sociaux pour construire une vraie nation. Alors vous, les jeunes Libanais, vous devez participer à la construction de la société de demain. Renforcer la cohésion sociale et l'intégration de la jeunesse. Vous devez renforcer les valeurs collectives sur lesquelles se construit le vivre ensemble et la réussite de tous, que sont le respect, la solidarité et l'éthique. Vous devez participer à la construction d'un nouveau modèle de développement libanais qui serait un modèle d'économie sociale et solidaire. Et vous en avez la capacité. À la base de ces valeurs, il y a évidemment le pacte social, le civisme. Le civisme, vous le savez, il est à la base de la démocratie. Et la démocratie se définit avant tout par le respect de la loi. Et en premier lieu, par ceux qui font la loi. L'incivisme et la corruption font que toute démocratie reste juste une démocratie de façade, qui est bafouée par la dictature de l'incivisme. Et aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans la culture de l'emballage. La culture de l'emballage qui méprise le contenu. Alors, on détourne la loi et toujours sous le règne de la monnaie. Alors, je vous dis, la solidarité, c'est le meilleur moyen pour lutter contre l'indifférence. Elle constitue un lien qui unit les différences. Et tout au fond de la solidarité, vous allez trouver quelque chose d'extraordinaire. C'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'humanité, l'amour de son pays, l'amour de la nature, vers ce 8 horizontal, l'infini, qui conduit à l'amour de Dieu. Je voudrais juste rappeler ce que disait l'académicien Jean d'Ormesson, juste un peu avant sa mort, et je termine par là. Vous les jeunes, si un jour vous vous trouvez devant un choix difficile à faire, celui de choisir entre la misère et la souffrance, ou bien le rien, eh bien je vous conseille de choisir la misère et la souffrance. Car dans le rien, il y a l'indifférence. Et l'indifférence, c'est la chose la plus horrible. Elle détruit le lien social. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. C'est des mots très, très touchants. Merci pour votre amitié et votre amour du Liban, hein, qui transparaît à travers l'écran. Nous allons passer aux questions. Il y a de très, très nombreuses questions. Donc, voilà, je vais vous en sélectionner quelques-unes et vous êtes libre d'y répondre, hein, les panélistes. Donc, il y a une question qui demande, en définitive, jusqu'à où la Banque centrale va nous mener, surtout après les restrictions du cash en livres libanaises que les banques ont mis en application ce jour. Je vais vous demander des réponses très, très brèves, s'il vous plaît. Okay, let me take that because the additional controls on Lebanese pounds and their distribution means an increased liquidity crisis, because by restricting the amount of Lebanese pounds that people can withdraw from the banks, it means that you're reducing liquidity, in particular in the retail sector, in all sectors which actually use cash. So as a result of that, you're going to deepen the economic crisis that exists right now. You're going to reduce confidence in the banks, and you're going to reduce the value of deposits. So this is a really policy error, just like the policy error of shutting down the banks in October 2019, which actually triggered the financial meltdown. Thank you, Nasser. Another question maybe for Camille Abu Sulaiman. Do you think that the caretaking government was right or wrong to default the repayment of the Eurobonds in March
2020? Bon, je pense que c'était la bonne décision. Malheureusement, ce n'était pas une décision facile. Évidemment, il valait mieux éviter le défaut, mais je pense plusieurs choses. Premièrement, il fallait payer à peu près 4,7 milliards de dollars. Les chiffres avancés étaient des chiffres faux, parce que pour ne pas faire défaut, il faut non seulement payer les échéances de 2019 et 2020, mais il fallait payer les intérêts sur les 27 autres séries. Sur toutes les séries du Eurobond, je pense qu'elles sont 29. Donc, l'argent à payer, c'est l'argent, le reliquat de l'argent qui reste pour les déposants libanais. Deuxièmement, ils ont fait que ça va être la fin du monde et tout ça. Ce n'était pas la fin du monde, c'était en fait une excuse qu'ils ont utilisée. Évidemment, c'était évité. On n'est ni le premier pays, ni le dernier pays à avoir fait défaut. D'ailleurs, ça fait plus d'un an, à peu près un an, disons, en mars, on a fait défaut. Non, un peu moins, pardon. On en a parlé depuis octobre. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de procès. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais je pense que les conséquences ont été exagérées pour des motifs politiques. On n'avait pas le choix. D'ailleurs, si les gens qui s'y connaissent disaient que c'était étonnant que le Liban a attendu aussi longtemps pour faire défaut. Moi, j'étais partisan de ne pas payer l'échéance de novembre. Je suis allé le dire au Premier ministre que c'était un crime d'utiliser l'argent des Libanais quand ils ne peuvent pas recevoir leur argent des banques libanaises, de payer les étrangers 100 cents on the dollar. Donc voilà, ma réponse est claire, on n'avait pas le choix et celui qui dit autrement se trompe. Excusez-moi. Très bien. Est-ce qu'il y a un risque à court terme de faillite en chaîne des banques libanaises? Donc, c'est une question que beaucoup de gens se posent, notamment si la situation de blocage se poursuit. Une réponse brève, s'il vous plaît. Non, si je peux me permettre, à mon avis, non, pour une raison très simple. C'est parce que la faillite se passe, bon, il y a une faillite comptable, il y a une faillite s'il y a un bank rush. Il ne va pas y avoir de bank rush parce que c'est contrôlé. Les gens n'arrivent pas à sortir leur argent des banques. Donc, à mon avis, ils peuvent faire durer la situation comme elle est. Mais il y a malheureusement un état de faillite comptable, à mon avis, de toutes les banques. Parce que si on regarde le plan du gouvernement ou même le bilan des banques, leurs liabilities dépassent leurs actifs. C'est clair. Donc, il faut régler ce problème avec le temps. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le IMF a accepté, d'ailleurs ils l'ont confirmé la semaine passée, de laisser un peu de negative equity à la Banque centrale. Donc c'est possible, si on a un plan d'ensemble, si on reconnaît qu'on a un problème et qu'il faut qu'on traite le problème d'une façon claire, il faut essayer de sauver le système bancaire. On ne peut pas redémarrer l'économie sans système bancaire. Donc, on est en train de parler d'une chose qui s'est, à mon avis, déjà passée comptablement. So I agree with Camille. I think the important thing is the following. You have to recognize the losses on your balance sheet. And the losses are not only because of government debt and the haircut potentially on government debt, but also potentially a haircut on CDs and other debt of the central bank, which the banks own. In addition to that, there are now losses on their private sector portfolio, credit portfolio. So this, I think by any view, has wiped out the equity of the banks. What you need to do, and I don't think that we're in imminent collapse. No, I don't think there's going to be major bankruptcies and all the rest. No, we can control that. But what is required is a restructuring and recapitalization of the banking system. You have to start with a recapitalization, which has to be done by shareholders, whether existing shareholders or new shareholders. Then you have to downsize the system. You have to sell off some assets. They've started doing that. Some of the major banks have sold some of their subsidiaries outside. That's a good step forward. You have to capitalize your reserves. You have to sell some real estate that you own internally. You can revalue that real estate, and we can allow them to revalue it without a capital gains tax on the revaluation. So there are many ways to help recapitalize the banking system. But in addition to that, we need to diminish the size. That means mergers and acquisitions, and that requires a new law. What we lack in Lebanon at the moment is a modern insolvency framework for bankruptcies, dealing with bankruptcies, but also for facilitating mergers and acquisitions and restructuring, both of the banks as well as the private sector. Sorry for the interruption, but we have a question about that, which is quite correct. So saying why the shareholders of the banks didn't act? Are they preparing themselves for
restructuring and M&A operations, or what is happening? Actually, some shareholders have acted, Albert. For instance, Bank Audi raised its capital by about 200 million. Problem is that they're raising it with local money. As far as I'm concerned, at some point, we cannot go with the fiction that the deposits at the central bank, you take 1.89% provisions against them. You know, this is not a realistic view of the potential losses. So we need to have, I think, as Nasser said, I agree with him 100%. You need a proper bank resolution framework. Even before you do acquisitions, mergers and acquisitions, and try to consolidate the sector, you need to have a framework agreement. You need to know where you're going. You need to bring real money, not trapped money in Lebanon. And you need to have a proper plan, a realistic plan based on actual losses, not hopeful losses. And to those who say that we can right ourselves with time, that's a big mistake. There are countries who can stay 10, 20 years with a bad banking system. We need to take some of the losses, even if we take them over the years, recapitalize, move forward with a lesser number of banks. And I think there's an important message, Albert, for everybody. Namely, the banks have been resisting recognizing losses and have been actively against any IMF program, thinking that it will impose more losses on them. That is a mistake. The idea behind the IMF program is that it will revive the economy. And unless you have an IMF program in place, you won't be able to attract shareholder money, because shareholders will want to see what is the value of the investment they're going to make, the new investment to recapitalize, or if you're going to be attracting new shareholders, they're going to say, what is the viability of the banking sector? The viability of the banking sector is linked to the performance of the economy now and in the future. They're going to look at the present value of the returns on any investment they're going to make. And that's why a reform program with the IMF is in the interest of the banking system itself, whereas they've been viewing it as an adversary. That is a mistake. We need to correct that perception. Sorry to rush you on, but because we have a few minutes left. A question on corruption also and justice. So how come that we hear about corruption all day long and no one has been taken to court? Because the politicians say, go ahead, Nasser, go ahead. No, I mean, I'm sure they will say the same thing. Fundamentally, because how can you ask the policemen to police themselves? I mean, Anyway. I was about to say that, and a couple of things more. Number one, it's impossible. They use corruption as political targeting of their enemies. No one is serious. No one has any confidence that the same people are going to fight corruption. You need to do a few things. There are very simple things that can be done. First of all, you need to form this national anti-corruption authority. The law has passed. All they need to do is appoint the members. It's not ideal, but it goes a long way. They need to do 2 or 3 minor things that you and I, Albert, discussed. One of them is to give this commission the ability to grant immunities and do plea bargains. So people, for instance, I don't know, somebody came and bribed me when I was a minister. That guy needs to get some immunity depending on the information that he gives. So there are very simple tools that other countries have used that can be implemented, but you need independent, credible people. And there are some judges, there are some independent people, a lot of them are on this court, that can do this. You need a little bit of pressure from civil society to get there. The law has been passed. I don't know why everybody is so passive about this. There is a way forward. It's very simple. Let's just do it. It's a matter of a few months to get it done. We should import Carla Ponti. Exactly. Absolutely. Last 3 questions. What could the diaspora do in the current circumstances? What is the right approach? Look, I think 2 things very quickly. One is, I think the diaspora should organize itself into political action committees, as you have in the United States and elsewhere. Political action committees to help change the situation in Lebanon and be active at the level of foreign governments to put pressure on Lebanese politicians. I think that's one level. Second, I think they need to be involved much more in thinking about new ways of financing the recovery of Lebanon. I can think of multiple ways.
a Lebanon reconstruction and development bonds, public-private partnerships. Third aspect is opening up markets, particularly in new technology, knowledge-based activities where they can involve our young people. And we've got so many talented young people, our engineers, doctors, and all the rest. Unfortunately, we're losing them. As you know, this year, it's expected that we might lose up to 400,000 people, mostly educated and professionals, might leave Lebanon. That is the role of our diaspora to help us keep them here. Perfect. Last question. Do you think that the Lebanese people will ever get their banks, their deposits in banks back? Are you asking me? Unfortunately, I don't think so. I think we need to be realistic. We've had to expect now 100% recovery on the dollar deposits. On Lebanese pounds, it doesn't matter. The Lebanese pound, you can get them. It's being, devalued. On dollars, if people still think they're going to get 100% of their deposit, then they are completely delusional. Unfortunately, not. I think we're much better off getting 50, 60, 70%, even over time, than going with the fiction that all the money is still there and it's no problem and we're going to get it. So even for the small depositors, both of you. Look, it's very simple. You look at the assets and the liabilities of the banks. Just take a look at what at one item, which is how much money there is with the central bank. There's at least $75 billion in deposits, CDs, mandatory reserves at the central bank. What is the worth? What's against it on the balance sheet of the central bank? So any accounting-based discussion will show you there are significant losses. I'd much rather know that I'm getting 60% of my money in 4 years than live with the fiction that I'm getting 100% and I never get anything, or get it in Lebanese pounds at a devalued rate, which is what's happening today. That goes back to your earlier question, Albert. What is the distribution of the burden of losses and burden among various constituents? Part of it has got to be on the banks and the shareholders, as we were discussing. Part of it is going to be on the depositors, and part of it is going to be on the government and the assets of the government. So you're going to have some equitable distribution of the losses between those three parties. That is unavoidable. Exactly. But the idea that you're going to get 100% of your deposits, I think, is la-la land. What we need to do is to prevent increased lirification of the deposits, because that gets inflated away by the inflation tax. So although you have an entry on the balance sheet of the banks that says I owe you so much, the value of that means just a bookkeeping entry. We need to avoid that. Last question: any possible clawback of the funds that were exiled from Lebanon or sent abroad? I think on this one, there is a way to do it. If you look at law number 44, which is the law on the Banking Secrecy Commission, it says that any insider trading is a crime, and defines insider trading in this law. Of course, insider trading usually means insider trading on a regulated market, but the law doesn't say that. The law talks only about use of inside information. Therefore, in my view, if somebody wants to make a claim to this, the SIC, the Special Investigation Commission, they have the ability, and any bank shareholder, any politician who has used information, and clearly they have information because between October and January that was not available to the public, we can have a claim. The problem is that the SIC itself is politicized. We need a new framework and new people who are able to implement. But I think the legal tool to do it is available today, in my view. It's aggressive, but it is sustainable. Thank you, Camille. May I just add, I think you need to go a little bit further. I think we need to ask ourselves, do we actually want banking secrecy to remain? I don't think we want banking secrecy to remain. It's always systematically being used, particularly by politicians, to protect themselves. So now, whenever we ask a question about illicit enrichment in one form or another, we bump up against the wall of banking secrecy.
And the SIC is protecting that and is politically motivated in protecting that. So I'm in favor of removing banking secrecy. It's a legacy of the 1950s. We used it at the time to attract deposits of Iraqis, Egyptians, Syrians, and everybody else who was having problems in their countries. It is not useful. On the contrary, it plays against the future of Lebanon. Perfect. Merci beaucoup à tous nos trois intervenants pour vraiment ces idées très structurées et très éclairantes. Merci beaucoup, professeur Berada. Merci à vous, Camille Abou-Sleiman et Nasser Saidi. Je vais tenter un exercice périlleux, celui de faire une courte synthèse pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, je vais essayer de résumer un peu le contenu des discussions en quelques minutes, en 1 ou 2 minutes. Donc, nous avons commencé par un diagnostic et ce qui était très, très intéressant, c'est l'apport de Nasser Saidi, qui nous a un peu éclairé sur son expérience à la fin des années 90. Il a imputé la crise essentiellement à un manque de gouvernance, à l'absence de réformes fondamentales, et décrit le système libanais comme un système de Ponzi mené par une kleptocratie politique. Camille Abou-Sleiman nous a éclairé aussi sur l'actuel, quelque part, management de la classe politique, qui est très loin d'une maîtrise, disons, de la chose économique et qui a des croyances dans des solutions magiques et qui n'a absolument aucune notion de responsabilité, tout en étant très paresseuse. Mohamed Berada, après avoir introduit le Liban comme un modèle malheureusement révolu, nous a parlé de l'idéologie néolibérale, de la croissance accompagnée d'inégalités, du court-termisme et de l'homme objet de consommation. Il nous a parlé aussi de l'excès et de la crise qui est inhérente à ce système, qui ne fait qu'agrandir les inégalités et qui donne naissance à une oligarchie financière. Nous sommes passés ensuite donc à l'état actuel avec Nasser Saidi qui nous a parlé d'un risque très très important qui est celui d'une hyperinflation, de rentrer dans un cycle ou cercle de l'hyperinflation. Il a préconisé aussi une approche globale, holistic approach, en parlant du management de crise simultanée, de rétablir la confiance, le contrôle des capitaux, et j'en passe, hein, les subsidies, EDL notamment, et tout ce qui a relation avec le fuel. Camille Abou-Sleiman s'est prononcé pour des solutions radicales qui reconnaissent quelque part le constat. Il a parlé aussi d'un programme du FMI qui devrait être immédiat et de réformes structurelles et d'une restructuration des eurobonds. Mohamed Berada nous a aussi apporté son éclairage sur un modèle de développement à venir qui devrait être solidaire. Et il nous a aussi redit et beaucoup souligné le fait que le problème n'est pas uniquement économique et que c'est un problème bien plus complexe que l'économie dans le sens strict du terme et que c'est un problème civilisationnel, voire moral. Nasser Saidi nous a reparlé de l'exo Economy, du capital humain pour que le Liban puisse rebondir avec des idées très très intéressantes sur la supply chain mondiale, la digitalisation et la réforme des entreprises d'État qui peuvent être autant d'atouts pour le Liban de demain. Camille Abou-Sleiman sur les prérequis politiques nous a parlé du Hezbollah qui maintiendrait le régime en place, mais ne s'est pas prononcé pour l'immobilisme pour autant. Donc Camille Abou-Sleiman nous a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui seraient susceptibles d'être réalisées tout en survivant ou tout en s'accommodant, disons, du régime politique en place. Mohamed Berada nous a aussi relaté brièvement son expérience avec le FMI
nous a dit que le FMI n'impose rien et que le programme devrait être fait. Et ensuite, il faudrait qu'on ait un gouvernement pour le mettre en œuvre, chose qui est impossible au Liban, puisqu'on ne discute jamais de programme, généralement, mais d'allocation des ministères. Voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, on a eu un appel très, très touchant de Mohamed Berada à la jeunesse libanaise. Voilà, j'espère avoir, disons, relaté l'essentiel du contenu qui était très riche et très complexe. Merci infiniment, Albert. L'exercice n'est pas aisé d'alterner entre les deux langues, donc merci beaucoup. C'est vrai qu'on a du mal, en fait, à mettre un terme à cette formidable session, vu la qualité du débat. Donc, au nom de l'ALDIC et du commerce de Levant, je voudrais remercier nos intervenants pour la richesse des idées qui ont été soumises. Les pistes pour une sortie des crises sont bien là. Ce qui manque clairement, c'est une réelle volonté politique de mettre en œuvre ces réformes qui permettraient à terme au Liban d'entamer enfin sa longue marche vers l'assainissement de ses finances publiques, condition sine qua non pour un retour de la confiance et donc des investissements. Je voudrais remercier nos très nombreux participants pour leur fidélité et leur confiance. Nous leur donnons rendez-vous à la mi-novembre pour une nouvelle série de webinaires tout aussi utiles et intéressants. D'ici là, les membres d'ALDIC sont appelés à participer massivement à notre prochaine Assemblée générale prévue le jeudi 5 novembre à 18h30, heure de Beyrouth. Vous recevrez votre invitation par mail ce 2 jours. Ce sera sur Zoom, bien sûr. À très bientôt et portez-vous bien. Merci. Merci.